Ik heb 38 jaar damit verbracht. Ein Mauer Main Family zu bauen. Stelt sich heraus, dass der Mann, der abgerissen hat, die ganze Zeit einen Schlüssel hat, weil ich einen gegeben habe. Lass mich dir etwas sagen, was dir niemand darüber erzählt, ein Pflegekraft zu sein. Bricht dich nicht alle auf einmal. Trifft dich nicht wie ein Lastwagen unless dich flach auf dem Bürgersteig liegen. Neen, respert sich zerlegt dich so, wie Wasserstein zerlegt. Langsam lies auf ein Weis, die sei erst in dem Tag bemerken, und dem sei in den Spiegel schauen und sich wirklich nicht daran erinnern können, wann sei das letzte Mal nach 5:00 Uhr morgens geschlafen haben. Kann mich nicht in die letzte Mahlzeit erinnern, die du sitzen gegessen hast. Ich kann mich nicht erinnern, wann dich das letzte Mal jemand gefragt hat, wie dir geht, und tatsächlich auf die Antwort gewartet hat. Das war ich, Anthony Hyde, 77 Jahre alt, pensionierter Regierungsunternehmer. 31 Jahre Bundesdienst, sauber Bilanz, gut Rent, ein Backstein Kolonialhaus mit vier Schlafzimmern im Elmwood Court in Myers Park, Charlotte, North Carolina. Das habe ich 2009 ausgezahlt und war stolz auf jeden einzelnen Morgen, und dem ich aus dieser Aufwand ausgestiegen bin. In Myers Park. Falls sei nicht wissen, alt Breitstraßen, die Art von Nachbarschaft, in der sich die Leute immer noch zuwinken und ernst meinen. Wir sind 1991 durch den Gesigen, als die Kinder noch klein waren. Lily hat das Haus ausgesucht. Ging durch die Vordertür schaut auf das Licht, das durch die hinteren Fenster kam und sagt, das ist Anthony, hierer sehen wir sei auf, 38 Jahre. Sei hat in den Mason Dingen recht. Ich heb gelernt damit aufzuhören, mich irgendwo das 12 Jahr herum zu wundern. Und in den letzten 26 Monaten war ich Wahlzeitbetrügerin, mein Frau Lily. Bei Lily Word Alter von 64 Jahren ein früh einsetzen Demenz diagnostiziert. Und von diesem Tagen Word mein ganz Welt zu ihrem Medikamentempeln, ihren Terminen, ihren guten und ihren schlechten Tagen. Das war mein Leben. Das war alles. Aber hierer ist, was ich nicht wusste, was auch in diesen 26 Monaten geschah. Der Mann, für den ich Gott jeden Tag gedenkt hat, der Mann, den ich meinen Sohn nannt, hat mich blind gemacht. Und ich werd dir genau sagen, wie gemacht hat. Wir werden dazu kommen, aber zu uns einen schnellen Gefallen. Abonnieren. Wir Leute schon zu uns Gemmel zu tun, aber kastet dich nichts und bejutet uns alles. Drück den Like-Button, während du dabei bist, und schreib den Gedenken nach dem Anhören in die Kommentar. Du wirst hierer lieben. Der Neurolog, der Lily diagnostiziert, war Dr. Ellison. Ruhiger Mann, freundlich Augen hinter einer Drahtbrille, die Art von Arzt, der oft genug schlecht Nachrichten überbracht hat, das gelernt hat, sen Stim zu verlangsamen, die wird sanft einkommen zu lassen, eins nach dem anderen, damit Gehirn ein halb Chance hat, mit ihren Ohren Schritt zu halten. Erzählt uns in einem Donnerstagnachmittag. Ich fuhr in Verliger still von der neurologischen Klinik Atrium Health in der Moorhead Street nach Haus. Lily schlief irgendwo auf der Providence Road auf dem Beifuersitz ein. Einfach weg, so wie sei manchmal nach langen Terminen tat. Der Kopf niegt sich zum Fenster, ein Hand lag in ihrem Schoß, als würde sei darauf warten, dass etwas hineingelegt wird. Ich beobachtet sei bei jeder roten Empel schläfen. Ich sagt mir, fahr einfach, bring sei nach Haus, bring sei rein, dann auseinanderfallen. Ich fuhr in die Auffahrt im Elmwood Court und saß 20 Minuten in diesem Auto. Saß einfach da. Ich dachte in das Rentenkonto, $340. Jeder Dollar davon ist nicht für Reisen vorgesehen, nicht für ein Fischerboot, nicht für irgendwelch Ding, für die Männer in meinem Alter ihr Rentengeld ausgeben sollen. Jeder Dollar war für Lily, für die Gedächtnispflegeinrichtung,
Die ik bereits in aller still in der Carmel Road in South Charlotte rechercheerd hat. Voor die specifisch, zudiefst private angst, die ik jaarlang getrigen hat. On zij gemmels einer anderen lebenden ziel laut aussprechen. Das ik would voor eiher sterben en zij mit nichts an niemandem zuru klassen. Mit 77 is dies angst nicht abstract. Is is der let's jetting, den ik geed nacht heb bever ik mijn augen schließ. Dre tage nacht Dr. Ellison's bureau klingelt mijn telephone. Mijn Sohn Christopher Hyde, Chris Papa. Sen stim war warm ruhig die stim eins mans der sich bereits in chidden hat. Ik kom nach Haus. Du kannst des nicht allein machen und des ist kein Gespräch des war fuhren. Ik sage dir nur, dass ich nach Haus kom. Ik mercht, dass du etwas über mich verstehst. Ich bin kein man, der leicht weint. 31 Jahr Bundesdienst, ein Vater, der trennen für einen Charakterfehler hielt und mich entsprechend erzog. Ich war bei Beerdigungen, Entlassungen und einem sehr schlechten Januar im Jahr 2003, über den ich nicht sprech, und ich heb is durch all des Zusammen gehalten. Ich heb bei diesem Anruf gehuint. Konnte ein Valo Minute lang nicht richtig sprechen. Hielt einfach das Telefon in mein Ohr und atmet wie ein Mann, der aus tiefem Wasser auftaucht. Ich dacht, das ist der Sohn, von dem Liliamer geglobt hat, dass ist. Sie hat immer recht mit einem gehabt. Sie hat immer etwas in Chris gesehen, das ich manchmal nur schwer finden konnt. Und heirer war unbeweis eicher genau in dem Moment, in dem is am wichtigsten war. Ich war so erleichtert, dass ich in dieser Nacht nicht geschlafen heb, aber aus einem ganz anderen Grund als sonst. Lassen Sie mich jetzt genau heirer aufhören, denn heirer müssen Sie aufpassen. Alls was ich beschreiben word jeed hilfreich jest, jeder warm moment jeeds mal, wenn Chris auftaucht und mir des Leben leichter matcht, mercht ich, dass sei is neben einer Tatsache, die ich erst viel später erfahren heb, in Erinnerung behalten. Die erst Auszahlung von meinem Rentenkonto erfolgt wir Tage nach Lillys Diagnose. Wirdigeigen. Kam nicht nach Haus, weil sen Eltern einbrachen. Kam nach Haus, weil ein Chance sah, die des Gesicht einer Kreis trug, aber des wust ich noch nicht. Also lassen Sie mich einen sagen, was ich gesehen heb, denn was ich gesehen heb, war überzeugen genug, einen 77-jährigen Mann zu tauschen, der drei Jahrzehnte lang für die Bundesregierung gearbeitet hat und dacht, wusste etwas über das Lesen von Menschen. Chris hat eine Wohnung in North Davidson für diejenigen, die Charlotte kennen. Nach genug am Elmwood Court, Anwesen zu sein, white genug, wie ein Mann mit seinem eigenen Leben auszusehen. War wir manchmal fünfmal die Watch bei und zu Haus. Kam zu Lillys Terminen bei Atrium Health, schudelt ihrem Pflegeteam die Hand, erinnert sich in jeden Namen, stellt die richtigen Fragen. Dr. Ellison sagt mir einmal, ich sei wirklich etwas, einen so verliebten Sohn zu sehen. Ich stande und nickt, stals wie immer auf diesen Jungen. Kümmert sich die Rechnungen, die Versicherungsruf, die Lebensmittelgeschäft zum Harris Theater in der Park Road, die Apothekenabholungen beim CVS in der Queens Road. Kümmert sich alls, was mich leis ertränkt, und ließ is Muhilos aussehen, und ich denkt Gott jeden Tag für ein. Heirer ist, was ich nicht wusst. Ich tiet auch sehr genau auf jede einzelne Nummer, die beruhet. Am dritten Monat hat Lilly drei schlecht Tage hintereinander, verwirrt, Währungsdicht, griff nach Luten, die nicht im Raum wären, und konnt sich nicht erinnern, welch Jahreszeit is war. Ich hat seit 10 Tagen nicht richtig geschlafen. Ich heb zum ersten Mal in meinem Leben, 40 Jahre vergessen, die Stromrechnung zu bezahlen. Nicht ein einziges Mal. Chris kam in einem Mitwacheben vorbei und setzt sich mir gegenüber am Küchentisch auf dem Elmwood Court. Hat einen Ordner. Legt is zwischen uns nieder wie ein Mann, der sorgfältig über diesen Moment nachgedacht hat. Papa, ich muss dich etwas fragen und du musst mir wirklich zuhören.
Hat dies art zu reden, massval geduldig, als wäre jeder Satz gerät so einstudiert worden, das nicht einstudiert klang, wie ein Mann, der die Bedienungsanleitung zu ihren spezifischen Ängsten gelassen hat und sei eigenen jetzt in einer Lösung verpackt zurückgab. Du bist 77 Jahre alt. Mama ist 64. Wenn dir morgen etwas passiert und ich versuch nicht, dich zu erschrecken, ich versuch, euch beide zu beschützen, was passiert mit Mama, alles ist in deinem Namen. Ihr Rent ist auf euren Namen. Wenn du zweiest gehst, friert alles ein, während Anwalt is Regeln und Mama in diesem Haus sitzt, und das sei im schlimmsten Moment eures Lebens tatsächlich zugang hat. Ich heb damit gesessen. Jedes einzelne Wort landet genau dort, wo ich am meisten Angst hat. Als ob der Mann 3:00 Uhr morgens in meinem Kopf gesessen, während mein privaten Gedanken von der Wand gelassen hat. Das sind Vollmachtdokument, sagt und öffnet den Ordner langsam, ohne damit ich nachsehen konnt. Ich bedeutet nur, dass ich die finanziell Zeit vollständig verwalten kann. Rechnungen, Kontozugriff, Rentenpapier, während du dich ganz auf Mama konzentrierst. Du trägst schon zu viel Dad. Lass mich durchgehend sein, der diesen Teil trägt. Ich heb mir dies Dokument angesehen. Mein Augen waren schwör. Mein Hand waren Mut. Ich rant auf dem von Liebe und die besondere Erschöpfung, die nur betrue verstehen die Art, die nicht nur in ihrem Körper ist, die Art, die in ihr Nachen eindringt, in ihre Entscheidungsfindung in den Teil ihres Gehirns, der soll verlangsamen und den sorgfältig lesen, bever sei unterschrieben. Ich heb unterschrieben. Chris ließ am nächsten Morgen in einem UPS-Geschäft in der Central Avenue als Notarial begleichen. Ich weiß es, weil es mir beiliefig gesagt hat, als wäre es nichts. Und ich, Gott helf mir, haben dieser Nacht besser geschlafen als in wir Monate. Ich dacht, ich hätt endlich jemandem etwas Schweres gegeben, der stark genug war, es zu tragen. Ich hat ihm die Schlüssel zu allem gegeben, was ich jemals gerettet hat. Schneller Vorlauf durch 26 Monate mit Medikament und Atriumgesundheitsterminen 5:00 Uhr sowie guten und schlechten Tagen. Lilly lacht über etwas, das 1988 passiert ist, als wäre es gestern Morgen gewesen, und erkennt die Kuch 20 Minuten später nicht wieder. 26 Monate, in denen du dich zusammenhältst, weil sie dich braucht, zusammengehalten zu werden. 26 Monate rechnen im Dunkeln, in der still, nachdem sie endlich eingeschlafen ist, weil lange die Ersparnis reichen, ob es reicht, ob sie reichen. Sonntagsessen, Jennas Haus in Ballantine, mein Tochter, mein jüngers Kind, das die Augen ihrer Mutter und die Starrheit ihres Vaters gleichermaßen gerbt hat. Ihr Ehemann Trevor, ein ruhiger Mann, arbeitet im Bereich Bank Compliance bei einer Regionalbank in der Innenstadt. Die Art von Mann, die man auf einer Party übersieht und in einer Kreis unbedingt braucht. Jollof Reis Brathanchen, die in Kelkinder laut auf dem Flur, wie in Kelkinder in einem Sonntagabend sein sollen. Lilly trug das blaue Kleid, das ich in ihr lieb, und hat einen anständigen Tag, warm pressend, lacht aufrichtig über etwas, was Chris über den Tisch sagt. Chris laut großzügig, fühlt ungefragt Glesser nach und erzählt mit der leichten Übersicht eines Manns, der absolut nichts auf dem Gewissen hat, ein Gesicht über einen Angelosflug hinunter in Richtung Normandy. Und dann fan Trevors Hand mein unter dem Tisch. Druk sein Handy in mein Handfläche on mich anzusehen. Ich wurde auf dem Bildschirm. Papa, überprüft jetzt den Rentenkonto. Dan noch vier Wörter darunter. Dan falsch Brustmersen. Jetzt. Ich schaut zu Trevor auf. Sein Kiefer war angespannt. Sein Augen waren wirklich still. Die Augen eines Manns, der lange darauf gewartet hat, ein Tür zu öffnen und endlich entschieden hat, dass der Moment richtig ist. Ein langsames Nicken, die Art, die bedeutet vertrau mir, stell kein Fragen, vertrau mir einfach. Ich öffnet mein Banking-App unter dem Tisch. Ich hat dieses Konto seit Monaten nicht mehr angeschaut. Chris kümmert sich die Finanzen. Das war die Abmachung.
Dem hat ik zugestimd. Die zal auf dem Bildscherm war $12,847. Ik sta het ease in. Auf diesem Konto befanden sich $340. Jetter dollar davon word in 31 Jahren Bundesdienst eingespart. Jetter dollar davon word für einen Zweck und nur für einen Zweck beiseitgelegt. Lily, $12,847. Chris lacht über sen eigen point über den Tisch. Lily lächelt mit. Segni iher schurns hers. Obwohl sie vor drei setzen den Faden seiner Geschichte verloren hat, die in Kelkender ranten, das Haus rock nach Sonntag, ich legt mein Hand flach gegen mein Brust. Ich fühle mich nicht richtig, sagt ich leise. Ich glaub, ich brauch etwas Luft. Jenna war auf den Beinen, bever ich den Satz beendet hat. Die Besorgnis war so überzeugend, dass sogar Chris einen Moment lang besorgt aussah. Sie ist die Tochter ihrer Mutter. Sie kann ruhig die Art und Weise ausführen, wie andere Menschen atmen. Trevor hat mir zum Auto geholfen. Und Chris mein Sohn, mein Blut, der Mann, über den ich vor 26 Monaten bei einem Telefonet denkbar geübt habe, stand in der Tür des Hauses seiner Schwester in Ballantine und winkt mir mit dem Gesicht sens Vader zu. Fühl dich besser, Dad. Ich seh morgen nach dir. Ich saß in diesem Auto und der erst Gedenk, den ich hat, betraf nicht mich selbst. Es ging nicht ums Geld. Es ging Lily. Dies $340 wären ihrer Sicherheitsnetz. Die Gedächtnispflegenrichtung der Carmel Road, die ich auf meinem Handy mit einem Lesezeichen Versahen und zweimal besucht hat, on es jemandem zu sagen. Lies durch die Genge gehen. Mit dem Personal sprechen. Sicherzustellen, dass es gut genug für sie war. Der Schutz, den ich 40 Jahre lang die Frau aufgebaut hat, vor der ich Angst hat, sie zurückzulassen. Vorbei, und der Mann, der es nahm, stand in einer warmen Tour in Ballantine, North Carolina. Winkt zum Abschied, als het nichts mitgenommen. Die Wahrheit kommt nicht auf einmal. Es kommt in Stuken. Jed Stuk bricht etwas anders in dir. Ich merkt, dass du dir etwas vorstellst. Ein 77-jähriger Mann sitzt in einem ruhigen Sonntagabend in Ballantine, North Carolina. Auf dem Beifahrersitz ein silbernen Honda Accord. Motor läuft. Straßenlaternen fangen geraden zu flackern. Das Gericht seiner in Kelkender ist immer noch schwach hörbar durch die Wind des Hauses seiner Tochter hinter ihm. Dieser Mann steht auf einem Handybildscherm auf $12,847. Und dieser Mann ist sehr still. Nicht weil ruhig ist. Ich merkt das absolut klarstellen. Ich war nicht ruhig. Ich war das Gegenteil von Ruhe. Ich war die Art von still, die passiert, wenn gehören Informationen empfängt, die so katastrophal sind, dass es sich einfach weigert, vorwärts zu gehen, bis es verarbeitet hat, was es betrachtet. Wie ein Computer, dem ein Date übergeben wird, für die nicht gebaut wird. $12,847. $31 Jahr Bundesdienst. Jahrlange Lunchpaket und Gebertschwigen und des nien meiner Kinder zu dingen, zu denen ich wahrscheinlich ja het sagen können, weil jetter Dollar, der nicht ausgegeben wird, $1 war, der auf dieses Konto floss. Für Lily, immer für Lily, Trevor für wortlos aus der Auffahrt. Hat uns in die Stadt gefahren, nicht in ein Krankenhaus, nicht auf ein Polizeistation. Zu seinem Büro gebaut in der South Tryon Street. 7. Stock. Das Gebäude war in einem Sonntagabend leer und unsicher Schritt halten in der Lobby weiter, als würden wir durch ein Kirch gehen. Was wir in gewisser Weise wohl wären. Wollt mir etwas Heiliges unverheerend zeigen. Und ich würde nicht derselbe Mann auf der anderen Seite sein. Wenn sie skan ein Weil zuhören und merken, dass solch Geschichten immer wieder kommen, hilft es wirklich, wenn sie auf den Like-Button klicken und abonnieren. Vielen Dank für echt. Trevor schloss die Tür. Setzt sich. Sah mitchen wie ein Ars dich ansieht, kurs bever dir etwas sagt, das du nicht hören kannst. Anthony, sagt und hat mich nie Anthony genannt, es war immer Papa.
Sie müssen verstehen, das alles was ich einen zeigen Word dreimal verifiziert Word. Ich bin nicht mit einem Verdacht zu dir gekommen. Ich bin mit einem Fall zu dir gekommen. Wie lange weißt du es schon? Fragt ich. Wir Monate. Ich las das für ein Second sitzen. Ich word nicht burst darüber, noch nicht. Weil der Ausdruck auf Trevors Gesicht mir sagt, dass dies wir Monate auch für einen kein angenehmen wären. Warum hast du geortet? Faltet die Hand auf dem Schreibtisch. Weil Jenna absolut sicher sein muss, bever wir euren Bruder vor den Augen eures Vaters vernichtet. Und weil ich jede einzelne Tour geschlossen haben muss, bever du wusstest, dass eine Fan war. Ich nicht. Langsam. Vollständig verstanden. Dan öffnet den Ordner. Begann mit den Auszahlen. 16 Monate davon. Immer zwischen 3 und $5, niemals über $9, in unregelmäßigen Abständen verteilt, niemals zweimal dieselbe Watch, niemals die gleich Mensch zweimal, schlampig genug frei auszugeben, vorsichtig genug automatisch Auslöser der Bundesberichterstattung zu vermeiden. Dies Technik hat einen Namen. Sagt Trevor unskab das erste Dokument über den Schreibtisch. Das nennt man Strukturierung. Und es ist ein Bundesverbrechen, das vom Betrug selbst verlich getrennt ist. Ich heb mir die Abhebungsbeleg angesehen, die in einer Zeitlist auf seinem Schreibtisch angeordnet wären. 16 Monate davon. Ordentlich. Dokumentieren. Vernichtend. Mein Sohn hat mich mit der sorgfältigen, geduldigen Disziplin eines Profis bestohlen. Dieselbe Disziplin, die ich ihm sein ganzes Leben lang beizubringen versucht hat. Hat es endlich auf etwas angewendet. Nur zu nichts Gutem. Dan die Rent. Chris hat mein Vollmacht benutzt. Das Dokument, das ich in diesem Küchentisch im Elmwood Court in der Nacht unterschrieben habe, war ich zu erschöpft, es sorgfältig zu lesen, mich direkt in meinen Rentenverwalter zu wenden. Legt die Richtlichen unterliegen vor. All so legitim aus, weil es sich legitimen Papierkram handelt, beantragt, dass mein monatlichen Rentenverteilungen auf ein von einem kontrolliert Zweitkonto geleitet werden. Der Administrator hat es on Frage bearbeitet. Warum sollten sie es in Frage stellen? Der Papierkram war perfekt. Dafür hat mein Sohn gesorgt. Ich habe nicht sofort darauf geantwortet. Ich schaut nur auf die Wand hinter Trevors Kopf und rich niet nach unspuet, wie sich etwas durch mich bewegt, für das ich kein saubers Wort habe. Nicht what? Nicht trauer. Etwas älters und kälters als dies beiden Dinge. Dan die Aussigen. Chris hat lies die Korrespondenzadresse auf meinem Rentenkonto in ein Postfach geändert, das privat in der Central Avenue eröffnet hat. Ich hat kein Papieres mehr erhalten und weil Chris sich die Finanzen gekümmert hat, weil das unseer Vereinbarung war, weil ich ihm vollkommen vertraut, hat ich nie bemerkt, dass sie offerten zu kommen. Ich war über ein Jahr lang blind geflogen und mein Sohn war durchgeneit Jewison, der das Licht ausgeschaltet hat. Dan Lillys Konto. Trevor skab ein einzelne Zeit über den Schreibtisch und ich wusste aus seinem Gesicht, bever ich es ansa, dass dies die schlimmst sein would. Lily hat jahrzehntelang ein kleines privat Sparkonto unterhalten. Ihr eigenes ruhiges Geld. Ihr eigenes kleines Gefühl der persönlichen Sicherheit in einer in der ich die meisten Finanzen erledigt. Sie hat nie viel darüber gesprochen. Es war nur ihr. Etwas, das sie in 40 Jahren langsam und sorgfältig aufgebaut hat. Die Art und Weise, wie Frauen ihrer Generation manchmal etwas stillschweigend für sich behielten. Vorbei, mit ihrer Vollmacht vollständig liquidiert. In ihren schlechten Tagen erinnert sie sich nicht daran, dass es sie gab. In ihren guten Tagen dacht sie nicht daran nachzusehen. Chris hat seinen Moment mit chirurgischer Präzision ausgewählt. Ich legt beide Hände flach auf Trevors Schreibtisch und betrachtet sie einen Moment lang. Nur mein Hand. Alt Hasen. Hand, die 31 Jahre lang gearbeitet und in einem müden mitwitscheben Dokument unterschrieben hatten und anscheinend nicht genug getten hatten.
De ist noch einer, sagt Trevor. Ich shot off. Skab des in gültig Dokument zuletzt hinüber. Bewusst. So why sei des schwerst für den Fall aufheben, das jemand einen Moment Zeit zum Abstützen hat. Es war ein Formular zur Änderung des Begünstigten. Mein Unterschrift war drauf. Ich erkennt den Morgen in dem es unterschrieben worden war. Monate nun. Ein stürmischer Dienstag. Lily war die meist Zeit der Nacht wach gewesen und ich rant auf nichts. Ich versuch, sei für einen Termin bei Atrium Health vorzubereiten. Chris war mit Kaffee und einem Stapel Papier angekommen und sagt, Papa, unterschreib des Einfetch. Routine Message Kontoführung. Ich heb als geregelt. Ich hat unterschrieben und zu lesen. Unter diesen Papieren befand sich ein Formular, des Jenna und die Kelkender vollständig von meinen Rentenkonto Begünstigten entfernt. Setzen sei durch Chris. Mein eigen Hand. Mein eigen Unterschrift. Mein Tochter und mein Kelkender von allem zu entfernen, was ich mein Leben lang aufgebaut hat. Ich heb es selbst unterschrieben. Ich wusste nur nicht, was ich unterschrieb. Trevor war noch nicht fertig. Es gibt noch etwas, das du wissen musst, sagt Und das ist der Teil, der mich bewegt hat, als ich es tat. In den letzten Monaten hat Chris den erwiderten Familienmitgliedern Leis und sorgfältig Beobachtungen gemacht. Beim Kochen, bei Telefonen. Auf dem Parkplatz nach der Kirche. Dinge wie Papa kämpft wirklich. Ich mach mir ständig Sorgen einen. Und kommt nicht so gutjerkt, wie denkt. Und ich muss mehr einspringen, als irgendjemand außerhalb der Familie merkt. Ein älterer Anwalt, den Trevor privat konsultiert hat, erkennt das Muster sofort. Chris legt den Grundstein für ein Petition für das Konservatorium. Wenn mich durch ein Gerichtsverfahren für finanziell inkompetent erklären lassen könnt. Und hat monatelang still ungeduldig diesen sozialen Rekord aufgebaut. Would mein Rechtskonservator werden. Als was illegal tat, wäre gerichtlich sanktioniert worden. Als was ich noch besaß, wäre in sen rechtlich Kontroll übergegangen. Hat nicht nur mich bestohlen. Bot einen legalen Käfig mich herum, ein leiser Kommentar nach dem anderen. Ich saß auf diesem Stuhl im 7. Stock 1 Gebiuds in der South Tryon Street und schaut Trevor Mitchell an, den ehemen meiner Tochter, den stillen Mann, auf den auf Partys niemand steht, den Mann, dem ich 11 Jahre lang Sonntagssessen gegenüber gegessen hat und ich spuet, why sich etwas permanent in meiner Brust bewegt. Why hast du es gefunden? Fragt ich. Routinemess, Compliance-Überprüfung, sagt Die strukturierten Auszahlungen haben einen Musterbericht angezeigt. Ich heb die Akt gesehen. Ich heb deinen Namen gesehen. Dann schloss ich mein Buretur, sagt und ich sagt niemandem ein Wort, bis ich mir sicher war. Mein Telefon klingelt. Jenna. Trevor antwortet und stellt es auf Lautsprecher. Ihre Stimme war wirklich kontrolliert, die Stimme einer Frau, die sich seit mehreren Stunden durch pure Willenskraft zusammenhält und es schafft, aber nur knapp. Sie sagt uns, dass es Lily gut geht. Die Enkelkinder werden angesiedelt. Chris war immer Nachte, stellt Fragen zu meiner Gesundheit, schwebt besorgt vor und hielt entdeckt für ein Publikum von einem. Dann macht sie ein Pause. Papa, sagt sie leise, Mama hat Chris Jerry gesagt, dass ein guter Jung ist. Sie tätschelt sen Hand. Sie sagt, war es immer. Niemand sprach einen Moment lang. Wir drei saßen einfach mit diesem Satzte. Ich sagt eiher, sei nur rausgegangen, etwas Luft zu schnappen. Jenna fuhr fort. Ich heb mein Stimme wirklich normal gehalten. Dan word die Leitung still und ich konnte hören, why sei hart und Jemison durch die Nase at me, so why sei es tut. Wenn sei sich weigert, vor Luten zu weinen, die sei brochen, ruhig zu sein. Ich dacht darüber nach, was dieser Moment mein Tochter gekostet hat. Jenna hat ihr ganzes Leben damit verbracht, Chris zu verteidigen, zu mir, zu ihrer Mutter, zu verwen, die in Thanksgiving geflüstert hatten, zu ihren eigenen Zweifeln 2:00 Uhr morgens als sie verwundert wach lag.
Sie hat vor ein gedeckt erklärt ein, liebt ein über jeden Grund hinweg, nicht zu tun, weil sie glaubt, das Family des bejutigt. Und hat dies lieb als Deckung benutzt, während ihrem Vater die ein Sasch gerobt hat, die vor ihrer Mutter aufgehoben hat. Dan sagt Trevor etwas zu mir lies, fast zu sich selbst. Was willst du tun, Anthony? Und hierer ist die Sache damit. 77 Jahre alt zu sein und in einem Sonntagabend in einem leeren Bürogebäude zu sitzen. Mit nach $12.847 für ihren Namen und dem Wollen juicht dessen, was gerade passiert ist, das auf jeden Nachen in ihrem Körper drückt. Sie haben zwei Möglichkeiten. Du kannst laut darüber sein. Du kannst jetzt deinen Sohn anrufen und Wahre und schrecklich Sache sagen, die gerade in deiner Brust sitzt und nach einem Ausweg sucht. Du kannst des Führer sein, oder du kannst etwas leisers, etwas kälter sein, etwas, das ihr tatsächlich hilft. Ich dachten Lily in der Carmel Road, die Gedächtnispflegeinrichtung, die Mitarbeiter, mit denen ich gesprochen hat. Ich dacht darüber nach, why das next Kapitel ihres Lebens aussehen sollt und why es aussehen would, wenn ich wat mein next Entscheidung für mich treffen las. Ich schaut Trevor an. Ich merkt, das geht zur geschlossen Word bever weiß, das eine Fan ist, sagt ich, nicht für mich für sei. Ich will, das sei zweiest beschützt Word, als ander kommt danach. Trevor nickt einmal. Hat bereits einen Plan, reich ist laut, die Gerechtigkeit schweigt. Ich heb die Einheit ausgewählt, die ihr tatsächlich geholfen hat. Es gibt etwas, das dir niemand über Gerechtigkeit erzählt. Es fühlt sich nicht so an wie du denkst. Du verbringst dein ganzes Leben damit, Filme zu sehen, in denen der gut seinen Moment hat, die dramatische Konfrontation, die Rede, die Befriedigung, den Burswichten Lick verstehen zu sehen, was getten hat. Du denkst, wenn dein Moment kommt, wird es sich anfühlen, als would man juenen. Als would man ausatmen, nach dem man sehr lange den Atem angehalten hat. Was dir niemand sagt, ist, dass wenn der Moment endlich kommt, wenn es real ist, wenn es dein Family ist, wenn der Burswick dein eigens Blut ist, es sich überhaupt nicht nach Juenen anfühlt. Es fühlt sich an wie eine Amputation, notwendig, richtig und dauerhaft. Ich fuhr in diesem Sonntagabend nach Haus nach Elmwood Court und saß zum zweiten Mal in 26 Monaten in meiner Einfahrt. Als ich das erste Mal dort saß, versucht ich herauszufinden, wie ich Lily vor einer Diagnose schützen kann. Diesmal versucht ich herauszufinden, wie ich Lily vor ihrem eigenen Sohn beschützen kann. Am nächsten Morgen telefoniert ich mit einer älteren Anwältin, einer Frau namens Beverly Holt, deren Büro sich in der Providence Road befand, 12 Minuten von meinem Haus entfernt. Trevor hat bereits vorher angerufen. Sie erwartet mich. Ich bin 9:00 Uhr hereingekommen. Mit jedem Dokument, das Trevor mir Ben Zuver gegeben hat, und sei ging sei durch, so wie Keirigen durch einen Körper gehen, methodisch und zusammenzusuchen und sa Jenna was herauskommen musst. Am Mittag desselben Tags während die Wahlmittsdokument, die Chris über mich und Lily besaß, offiziell widerrufen wurden. Jeder einzelne. Eingereicht, verarbeitet und sofort wirksam. Chris Verler jeglichen legalen Zugang zu beiden konnten, bever sich hinsetzt, sein Montagsessen zu essen. Hat keine Ahnung. Beverly ledigt dann mit meinem Altersvorsorgekonto Walter ein Notfallkorrekturverfahren für begünstigt einen Kate des Formular das ich in diesem eiligen Dienstagmorgen unwissentlich unterschrieben hat, das Genide, das Jenna und die Enkelkinder von allem entfernt. Mein Tochter und mein Enkelkinder wurden wiederhergestellt. Chris wurde entfernt. Hat immer noch keine Ahnung. Am zweiten Tag eröffnet Trevors Compliance-Abteilung der Bank ein formell Internie Untersuchung. Die Beweisspur, die Trevor 4 Monate lang aufgebaut hat, wurde dem Betrugsteam in einem Paket übergeben, das so sauber und vollständig war, dass der Leitende Ermittler,
Ein Mann namens Detective Ray Caldwell von der Abteilung für Finanzkriminalität in Charlotte-Mecklenburg, Trevor sagt, sei diem besten organisiert Fallakt, die seit 11 Jahren von einem Privatmann erhalten habe. Trevor, nicht einfach unsagt. Denk. Am dritten Tag kam Chris zu dem Haus am Elmwood Court. Bracht Essen, setzt sich zu Lily, während sie ihr Programm sah, richtet ungefragt des Wohnzimmer auf, schenkt mir ein Glas süßen Tee ein unfragt, is mir nach dem Schrecken beim Sonntagsessen je. Viel besser, sagt ich ihm. Nur Mut, du weißt is ist. Du musst auf dich aufpassen, Papa, sagt Ich mach mir Sorgen dich. Ich sah meinen Sohn der mir in meinem Wohnzimmer gegenüber saß. Ich dachten $12.847. Ich dachten Lillys private Sparkonto, das sei in 40 Jahren stillschweigend aufgebaut hat, das komplett weg war. Ich dachten die Grundlagen des Konservatoriums, die seit Monaten in den Köpfen der Familienmitglieder gelegt hat, und den Käfig, den mich herumbaut, einen leisen Kommentar nach dem anderen. Ich nahm mein Glas süßen Tee unsagt. Du hast recht, Sohn. Ich werd anfangen, säger genau auf als zuich ten was vorwärts geht. Nicht, sa Zuffert O's. Hat absolut keine Ahnung, was ein Herren bereits in Bewegung war. Tag wir, mein Tochter Jenna ging in einem Dienstagmorgen zum Haus am Elmwood Court, während Chris dacht, sei bei der Arbeit. Sie ging mit ihrem Ersatzschlüssel und einer List von Dokument, die Beverly Holt bracht, durch ihr Elternhaus, original Papier, Aknos dem Backoffice Dinge, von denen Chris nicht wusste, dass sie darauf zugreifen kann, weil nie deren entdeckt hat, dass Jenna aufhören kann, ein zu verteidigen Lange genug, gegen ein Vorzugen. Sie erzählt mir später, dass sie sich nicht erlaubt, etwas zu fühlen, während sie im Haus war. Sie war wirklich konzentriert und spürt nichts, bis sie mit den Papieren auf dem Beifahrersitz wieder in ihrem Auto saß. Dann saß sie 10 Minuten dort, bevor sie fahren konnte. Ich habe sie nicht gefragt, wie sich die 10 Minuten anfühlen. Ich wusste schon. Am sechsten Tag leidet Beverly Holt ein Notfall-Medicaid-Planungsverfahren ein unidentifiziert alles Schutzmaßnahmen, die uns angesichts der dokumentierten Betrugsumstände nach zur Verfügung standen. Sie fand Wege, von denen ich nicht wusste, dass sie existierten, rechtliche Strukturen, die Lillys Betrügungsmöglichkeiten immer nachschützen konnten, selbst wenn das Konto so erschöpft war, wie es gewesen war. Die Gedächtnispflegeinrichtung in der Carmel Road, die ich zweimal heimlich besucht hat, die ich auf meinem Handy mit einem Lesezeichen Versahen und Dunkeln gebetet hat, war immer noch erreichbar. Lily would wieder in Ordnung kommen. Zum ersten Mal seit 9 Tagen habe ich den ganzen Weg ausgeatmet. Am 7. Tag kam Chris zurück. Diesmal blieb länger, stellt sorgfältig Fragen zu meiner Gesundheit, fragt sich laut, ob ich deren entdeckt hat, mein fortgeschrittenen Richtlinienpapier zu aktualisieren. Ich bin nur verantwortlich dad, ich denk nur voraus. Ich habe meinen Sohn einen langen, ruhigen Moment lang angesehen. Tat mir fast leid, beinahe. Du hast absolut recht, Chris, sagt ich. Ich sollte voraus denken, lächelt. Fuhr nach Haus. Die Tür ein Herren war bereits geschlossen. Hat nur noch keinen von ihnen ausprobiert. Tag nun Sonntag, ich rief Chris am Morgen an. Sohn, mir geht es viel besser. Kommen Sie in diesem Wochenende zum Sonntagsessen ins Haus. Bring etwas Schönes mit. Wir haben viel zu denken. Kam 6:00 Uhr mit einer Türen Flasch Wein und seinem breitesten Lächeln am Elmwood Court an. Der Tisch war sorgfältig gedeckt. Lily trug das blaue Kleid, das ich immer in ihr geliebt habe. Sie hat einen guten Tag, pressend warmherzig gelegentlich lustig auf die Art und Weise, die mich dazu bracht, mich mitten in einem jurenlichen Dienstag wieder in sie zu verlieben. Sie erzählt ein Geschichte von vor 35 Jahren, die Jenna trotz allem, was sie in ihrer Brust trug, zum Lachen bracht. Jenna, die mit dem Lachen ihrer Mutter in den Ohren und vor Monaten während ihres Bruders in den Nachen,
En diesem Tisch sitzt und als mit nichts als Liebe und reinem Willen zusammenhält. Trevor saß neben Eicher, ruhig, unauffällig für jeden, der nicht wusste, was getten hat, und des wären alle an diesem Tisch außer mir. Chris saß im Köpfen des Tisches und war als, was immer getten hat, charmant, großzügig, hingebungsvoll, glesser nachfühlend, über sein eigenen Witze lachend, der golden Sohn beim Sonntagsessen, why in den letzten 16 Monaten noch nie vorgekommen war. Das Essen war gut. Das Unternehmen war fast überzeugend. Und dann auf halbem Weg durch den ersten Gang klopft in der Haustür. Ich stand auf. Ich ging zur Tür am Elmwood Court, mein Haus, mein Burden, mein 40 Jar und ich öffnet sei. Zwei Detective für Finanzkriminalität, Zivilkleidung, Papierkram in der Hand, professionell, ruhig und würdig on Isle, Detective Ray Caldwell und sein Partner. Ich hat 3 Tage über mit einen gesprochen. Sei wussten genau, wohin sei gingen und für wenn sei de wären. Ich hört Chris mitten Satz offeren zu reden. Ich trat beiseit. Die Detective kämen hierin. Ich beobachtet des Gesicht mein Sohns in dem Moment, als versten was Jescha. Und ich merkt dir etwas sagen, weil dieser Teil wichtig ist. Es war zweiest kein Schuld auf seinem Gesicht. Selbst in diesem Moment, war sein erster Instinkt kein Ruhe. Sein Augen wanderten schnell durch den Raum. Zu mir, zu Trevor, zu Jenna, zur Tür auf der such nach dem Ausgang, den es nicht gab. Es gab keinen Ausgang. Die Tür war verschlossen. Jenna stand langsam auf. Sie hat 9 Tage lang darüber nachgedacht, was sie sagen wollte. Sie hat es geprobt, überarbeitet abgespeckt. Und als der Moment endlich kam, stellt sie fest, dass es einfacher war als alles, was sie vorbereitet hat. Sie erhab ihre Stimme nicht. Sie weint nicht. Ich merkt, dass du Mom ansiehst, bever du dieses Haus verlässt, Chris. Das Zimmer war ruhig. Chris sah Lillian. Lily schaut mit vollkommener Wham auf ihren Sohns Uruk. Sie verstand nicht ganz, was sie herum Jescha. Sie dacht, vielleicht would Chris nach einem schönen Abendessen früh gehen, so wie es manchmal tat. Und sie wollte nicht, dass noch ging. Sie hab die Hand, sie winkt ihm sanft zu. Gut Nacht, Schatz, sagt sie leise. Du bist so ein guter Jung, das warst du schon immer. Jenna hat das im Zimmer sitzen lassen. Lass es atmen. Lass jede Person in diesem Tisch des Valo durch des Spuren, was Lillys Krankheit gerade angerichtet hat. Beschützt ihren Sohn daver, Gemmels Süßehen zu müssen, wie sich ihr Gesicht verändert. Chris would nicht sehen, dass sein Mutter verstet, was getten hat. Ihr Demenz would ein sicher durch den Rest ihres Lebens tragen, mit seinem Namen sauber und warm in ihrer Erinnerung. Das would sich niemals verdienen müssen. Dan sprach Jenna leise, direkt, endlich. Das Wort sei wahrscheinlich immer glauben, Chris. Ihr Verstand wird dich daver bewahren, Gemmels zu sehen, wie sich ihr Gesicht verändert. Du wirst nicht sehen müssen, wie sie verstet, was du dieser Family angeten hast. Sie macht kein Pause, sie schwankt nicht. Aber ich verstehe es, Papa versteht es. Und du musst jede Auszahlung wissen, die du gemacht hast, während 5:00 Uhr morgens wach war und ihr Medikament gab. Jedes Dokument, das du von ihm unterschreiben ließ, während vor Erschöpfung halb blind war, sie zu beschützen jedes Mal, wenn du in diesem Tisch saßt und ihn Gott für dich denken ließ. Ich weiß alles davon. Und ich werde den Rest meines Lebens jeden Tag damit verbringen, dafür zu sorgen, dass es beiden gut geht. Nicht weil ich muss, denn so sieht es tatsächlich aus, jemanden zu lieben. Chris wird aus der Haustür des Hauses am Elmwood Court geführt. Und Lily, mein schön, warm immer noch en Wissen Lily, sah ihm beim Gehen zu und winkt fröhlich von ihrem Stuhl am Esstisch, würdig und friedlich glaubend, dass ihr Sohn nach einem schönen Familienessen einfett gehen würde, so wie es immer tat. Chris bekannt sich schuldig. Die Papierspur die Trevor gebaut hat,
war zu sauber und zu vollständig, als das ein Anwalt dagen argumenteren könnt. Finanzieller Missbrauch älterer Menschen, krimineller Betrug, enklich wegen Bundesstrukturierung. Die Rückgabe Word angeordnet. Kommt langsam zurück in Stuken, so wie aufgenommen hat. Einiges davon kommt überhaupt nicht zurück. Damit habe ich meinen Frieden gemacht. Oder ich mach es. En manchen Tagen ist des Beste, was du tun kannst. Aber Lillys Fußort ist geschützt. Davor sorgten Beverly Holt und die von Eicher in Gang Jessets Notfallplanung für medizinische Versorgung. Die Gedächtnispflegeeinrichtung in der Carmel Road, die ich heimlich besucht und dunkeln gebetet habe, ist jetzt erreichbar. Lilly Word in Ordnung sein. Nicht perfekt. Nicht das Leben, das wir geplant hatten, aber okay. Und okay, jetzt ist alles. Ich denke mir noch über etwas nach, das ich bis jetzt noch nicht ganz verstanden habe. Chris war mein Blut, aber Trevor hat mich ausgewählt. Und wenn alles was het halten sollen kaputt ist, wenn die Menschen, die dich lieben sollten, die genau gesagt haben, was sie sind, von jemandem ausgewählt zu werden, der absolut nicht verpflichtet war zu bleiben, ist das, was dich wieder zusammenbringt. Nicht den ganzen Weg, aber genug. Wenn einen dies geskich gefallen hat, treten sie unserer Community bei, indem sie auf den Like-Button klicken und realer, roh und familienzentriert geskichten abonnieren. Und wie immer, denk, dass du ein Teil von Papas roher Reich bist. Wir sehen uns auf der nächsten.